Witajcie, której. Lecimy dalej. Took you long enough. What would you say is the most frightening thing you've encountered out there lately, Mel? It's important for someone in my position to keep up with the latest on this front. Well, I'd have to go with the raging infernal beast guarding the only viable way into Tartarus. Absolutely massive, countless sharp fangs, 3 fire-spitting maws. Though he's also my family's dog. Ah, you had me going. Well, if you're telling me there's nothing scarier out there than a pet dog, it means I've got no competition. Time to rest on these laurels some more. Please make yourself comfortable. Heard the good news. What you see is my domain. The shades shall rise up at your side. Jednego od ARESA nie mam. 2 datem idę. Jednej od ARESA. A masz. Kupię nowy najlepiej. I must admit, I'm unaccustomed to displays of flattery. Forgive me, I don't quite know what to say except thank you. You're very welcome. Though I'd not intended it as flattery. It's just... Don't even mention it, all right? Your family has been of keen interest to the Fates for some time, hasn't it? Ever since Kronos learned he was doomed to be usurped by his own children. A prophecy that was only fulfilled because Kronos learned of it and desperately tried to prevent it from coming to pass. Perhaps I'd have an easier time with the fated list if I tried to thwart it at every turn. I wouldn't second guess too much. Later, your father and uncles drew lots to divide up their rule of the world. By chance, your father wound up with the least desirable part, didn't he? Perhaps the underworld best suited him. So now it's my turn to see that the will of the Fates is done. If they even planned this far ahead. They were captured, so this can't all be according to their plan. But they are counting on your aid. I appreciate their confidence. Eris is back. Great job last night, babe. Is that what you want to hear? Well, tough, because you won't be hearing it from me. Other than that one time. As much as I probably would appreciate the occasional bit of encouragement from you now that you mention it, Eris, I know it's not your tendency. I was just checking up on you. Aw, thanks. Whenever you accomplish something important, it's like you're putting a knife right in my heart. Though, good to know you'll come around and check up on my corpse. Oh, don't be so dramatic. Ona jest dziwna. You're here, Lord Charon. O, Haro. Siema. O, koszmar. A to przejdźmy po kolejne. Fair trade. On behalf of Eris. You finally returned. Mam coś nowego? Interesting. Mam. Ha. Znowu potrzebował łzy. Dobra. Come, spirits of the dead. I have a task for you. So mote it be. With all your incanting as of late, I must needs caution you to not overextend. I know you want for every chant and glamour on the tip of your tongue, but they require space and time. Using the cauldron doesn't drain me as once it did. Though I know I mustn't be reckless. Indeed, lest your fair right hand come to match your left. Although perhaps that boy-shade Icarus would fancy you more if that were so. Been gone a while, hasn't he? He has. Okej, czyli Ikar ma crusha Melinoe. Come, Saver. Unrivaled from heights of Olympus to depths of the sea. Good show that time. It'll be worth the wait. You and the goddess Artemis make quite a force out there, by all accounts. And you sing together beautifully at that. Olympus sent her to check up on us then, eh? I think so, yes. But I have complete trust in her, if that's what you're wondering. She tells Olympus no more than they need to know to rest assured about our partnership. She is by nature rather cautious, isn't she?
Well, for my part, I'm pleased you have in her not just an ally, but a friend. For my part, too. Got him, huh? Been hunched over that cauldron so much. At least your craft is finally doing something around here. So much toiling with no results. Our craft is typically about the self, and such results tend not to be immediate. Though I appreciate you noticing. Yeah, well, Chciałabyś się wspierać, ale nie możesz. What? At last, you are prepared, young one. Commander, what is that? Phrenos. Which to start with? A fine No set. polifema zaczniemy z tym. Bo to jest ran na powierzchnię. Czyli teoretycznie topór byłby mile widziany na Eris. Dobra, weźmiemy. Awaken hidden power. Nothing of worth without struggle. W sumie zrób to po For prostu the tak. realm. Podmij powierzchnię, podmij podziemie. Ja bym chciał wziąć tyle, to jest 10. poziom. That how you got you, Shades? I mustn't look. Your myriad accomplishments thus far are nothing in comparison to that which you now stand to gain, young one. Eternal glory can be yours if you but prove your worth. The patterns on that drapery. The secret gifts of the veil, bestowed on Knight's most dedicated servants. Commander, what are they doing here? Shades are never to look upon them. Well, let's just say the rules have lately changed. Those gifts, as you refer to them, are yours to earn, provided you can do the stuff the Oath of the Unseen would ask of you, which, as you probably surmised, shall be no simple feat. 8. poziom na powierzchni, to jest pokonanie iPhone'a na tym. Perhaps a test merely of greed and arrogance. To overextend with the oath may put my task in jeopardy. Come on, don't be such a baby. What a chop. These old bones. You made it from Oceanus, good. A different tactic now. Nie, polecimy tak jak jesteśmy. Phrenos. Co? Tam coś było. This is my path. Więcej ze zdrowia. O, Poseidon. You see the size of that terrible typhoon, my niece? It has been so long since last we fought that I dare say he's grown still larger in the intervening time. And sneakier as well. All of that shaking here, it was from him. Co ty nie powiesz? Tak jest prościej, jak są pojedynczo. You'll be out in no time, Shades. I bid you shine for me again tonight. The sea god's strength already flows through you. Poseidon holds that he alone controls the tides. For this I cannot blame him. He does not know or understand my influence.
Which succeed? Leczenie, więc już pewne. Co się tu otworzyło? Nie wygląda na to. O, ty jeszcze? Cześć. Enjoy the silence, sister. We'll have company here any moment now. Liczę na to. Stay out of my path. Good work. Przestań mnie bić! Come on. All dead. Cousin Apollo, I am grateful for all your warmth, benevolence, and aid. Please accept this gift. An offering for me? What a delightful surprise. And I haven't had a lot of those of late. Know what? I've something for you too. Co dostanę? Thank you for this. Najczystsza nadzieja. If Artemis was terse or impolite with you, don't take it personally, please. It's how she is with everyone. Always been the solitary sort, and we never know where she is when we need her. No chyba co, So bright. że nie ukrywam, jakoś niespecjalnie trafił z tymi darami. All done. Who do you think can make it to the top of Mount Olympus first, Em? You or old Typhon? You've got a longer way to go, sure, but you're definitely faster. We're about to be. Wiemy, że Typhon już tam jest. O tak. Prędkość ataku da tym. Hel jest. Bronze beaks. Już. The flame sigil. Coś kwestia? Saying that you gave him one from all of us. Kronos, that is. A right proper old-fashioned beating, that is. Must have felt all warm and cozy, didn't it? Makes you want to do it again and again. Póki co bez jakichś game changerów bardzo. Trochę szkoda. You again. Tak, ja. You know, if you've been having trouble sleeping, there's got to be a better solution than these repeated drubbings from me. I tried a lot of stuff. Sleeping on a full stomach, sleeping on an empty stomach. Nothing worked, but this... You stink! Picking my plants. Done. Wake up, sleepyheads. She's creep.
Tu greedy prawie. Do spania. Tu greedy. Tu greedy. Geneza. Znowu? New keepsake there. This one. Oj, nie sprawdziłem. Ale nie mam złota. Szlak! Nie, trudno. Weźmiemy złoto. Może w ogóle powinienem zaczynać z takietką Harona? Ja o tym myślę. A jak robiłem w jedynce, jak sobie grałem sam. Okay. Ugly. Hi. Be safe, Icarus. You too, Melly. Something happened since the last time you were here. These ships, one after another, they all sank. Never seen these waters so calm. Did you? Did I reach Kronos in my father's house and slay him? Yes. And did he then reconstitute himself, perhaps entirely negating whatever I achieved? Also yes. I always knew you'd get him, Melly. Well, as you can see, his risen fleet has risen once again. Though, sounds to me like you found one of its weaknesses. Weźmy to. Ah, yes. Thank you. Keep up the good work. Oj. Ja zapierdalam. Kwestia. Fine choice. Muszę się łatwiej unikać. Mam wrażenie przynajmniej takie. To jest fajna... Ale wolę to. So, my many different potent blessings just aren't good enough for you? Tak, bo są z reguły kiepskie. Had to do it. Wolałbym je klinąć. To format do siebie, że on jest strasznie powolny. Trzeba nim grać trochę inaczej niż ja to robię. Bo jak nam daję, grał trochę sztyletami. Before the land was split, mortals would gather and create competitions for the glory of the gods. But now the gods themselves appear to fight over the few remaining scraps. There's still enough for all of us, I think. I shall count this one as an honest mistake on your part, for I can fathom no other explanation for what transpired here. Wszystkie pomniejsze znaleziska są warte otrzymania natychmiast. From the sea. Tylko po to leczenie. To wziąłem. The foremost ship. Phrenos, hypnotize. Rest easy now. 40 psychy! Weź teraz. Dwójna dawka. Dwójna dawka to jest szansa na na koniec. At least this was a shorter delivery for your trusted boatman, compared with having to drag our boons all the way into the underworld. Although he probably prefers it there. Też wolę podziemia. Kiedy masz co najmniej dwa, to sobie zwykłe dary ze skórą na eko.
Brakuje mi jednej ziemi. Ale to się da zrobić. Look who. Fear in the air, you said, last time it was like this. Maybe you really are doing some of Nyx's dirty work. In which case, you're way dumber than I thought. You were invited and expected to be part of the unseen. But you turned your back not only on us, but your mother. And the underworld itself. A price is to be paid for that. And you've come to collect. Too bad I've got nothing to give. Unless you take payment in these little metal things that the rail chews up and spits out. Heads up! All right, just die. Now it's my turn. Ooh, that's hot. Don't try to hide. Slam him. Spicy. Look out below. All right, fine. Oh, that's it? No, come on, wait. Buzz off. By will of night. Halo? No, zebrałem wszystko. Proszę się ogarnąć. Now then. Mamy sprint do Chronota. Standardowo? Tak, nie mamy na prezentacji Apollo, a jakoś podstawowa. Daj mi morosa. Bo ja lubię się wypierdzielać. Przezwyciężenie śmierci! Tak. A small gift. Nie, taki skromny. There was a certain rumbling I felt within the depths. You reached your destination, did you not? Confronted Kronos and prevailed. And yet his influence remains. But perhaps the Titan shall relinquish control with further persuasion. Przez następne 4 poci są dwie rzeczy. Co ja wolę? Więcej zdrowia czy te? Wolę więcej zdrowia. No, potrzebuję zebrać dar z ziemią. To tak trochę na już. Nie uda mi się. Bo to jest za wolne. To jest za wolne do Morosa. Muszę zapamiętać. Olympus is no place for such. Great Hestia has joined us here, cousin. Returned from all her journeys across the world to lend her wisdom in our time of need. Where glows her heart flame, you shall also find my light. And together we can... Oh, Oh, shut it,
golden boy. We don't have time for pageantry. Instead, how about we show your wee cousin there how we can light up the night? Won't do for her to wander in the dark. Za każdym razem, kiedy twój unik lub efekt oślepienia sprawia, że wrogowie chybleją, odzyskujesz nieco zdrowia. Ej, fajne. Regeneracja zdrowia. Unik mam od Hermesa jeszcze. W jakimś tam stopniu, więc... Jeszcze ktoś? Tak, ty. Ensnared. This... Co mnie tak... Miło. Daj mi jeszcze wszystkie odnowienia śmierci mi zregeneruj, śmierci mi zregeneruj i będę happy. Tam bądź. Try as I might to consider each possibility, partaking of nectar in the midst of this conflict that we're in is quite unthinkable. Still, it's something to look forward to. If it's something to look forward to, then it's a greater gift than I thought. The idea of a sip of nectar while at peace. It does sound good. You are a welcome sight, Melinoe, for it has been some nights since last we met upon the battlefield like this. How fares the war beneath the earth? It rages on. Night after night the Titan's legions regroup, while he asserts that he cannot be stopped. But I'm working on disproving that. And what news here? The mountain stands, as you can see, and that is what matters. Perhaps your presence and a corresponding shift in strategy shall lead us to the breakthrough that we need. No nie, sorry, ale jeśli ja mogę odzyskać odrzucenia śmierci, to biorę. Zamiast do przepowiedni. Przepowiednie z reguły i tak nie dają na tyle dobrych efektów, żeby się to opłacało. Hestia ma ogień, a nie ziemię. Nie byłoby sensu, żeby półgopaki na ogniu miał dary związane z ziemią. Titan? The monster Typhon isn't liable to stop, you know. He has your family on the back foot, cowering in your Lord Uncle's palace. Exactly where we want them. A suitable distraction I can take advantage of. Just as soon as you're out of the way, along with your bird. You're telling me your plans. Now we're truly getting to know each other. I almost regret what's about to transpire. See ya. Better. To my sight. Back off. I'll burn you to ash. Your blood. Here come my master's legions. Here then. Fall. No. Turn back. Incinerate. Come on. Tylko dlatego, że mam Morosa. Mogę sobie na to pozwolić. The famous wrath of Olympus. It cannot easily be stopped, you see. Was there nothing I could have done? Zbliżmy mnie prawdą niż Eris. To jest
Go lick your wounds. Dziwne. Pod uwagę, że Ares jest przed tobą. Bierz Konstytucjusza. Shouldn't take too long. Żywność i księżycówka. I tajfun. The elements themselves turning against the gods. Załatwienie tego ogona będzie problematyczne. Tylko dlatego, że mam strasznie to mam numer. Ja jestem. Przybliżenie mogło mnie zabić! You'll burn. A z tego co zdążyłem zauważyć, może błędnie, te etapy, tu konkretnie, czyli telefona, się nie zmieniają. Jest ten sam układ. Zawsze. Zaryzykujmy z Posejdonem, że będzie miał ziemię, a Pola raczej będzie miał ogień. O! Wy! Jest się prostszy moim zdaniem niż ten drugi. Was można jakkolwiek dodżować. No tak, ale z drugiej strony macie toplin. Promienie. No przy toporze to będą problematyczne do szybkiego czyszczenia. Chyba wolę wziąć chwilę teraz. Tego jednego. Muszę przed chwilą mi wychodzi. Dobra, weź dwa od razu. Jeśli też by było dobre na tajfonie, ale wolę na tajfona mieć chyba to odnowienia odrzucenia śmierci niż chwila. Chyba jeszcze te wszystkie te chwile. Dlaczego nie ma sensu brać księżycówki w takim wypadku? Zresztą nie wziąłem. No bo spłoń. Not so easy to hunt down, was I? Skoro mi nie chcecie dać ARESA, to... Dobra, ale jest ona. Gdzie jest najbliższa? Jest najbliższa. Mniej ziemia. Implikaty nagród nic nie da. The foul brood of storm-bringing Typhon crawl through the growing cracks in the stonework of the Fortress of the Gods, as though to shake the mountain to its very core. Best watch my step. More monsters. Chwila! Ty jesteś anormalnym potworem, a nie tylko minibossem? No już fustwo! Silence. Zostałem oszukany. There's my order. 200 HP. Księżycowe ulepszenie. Co ono mi zmieni?
Już zostało mi ostatnie leczenie. O. Naprawdę. W sumie też jestem głupi, bo mam że nie mam ARESA, a też nie zapewniłem sobie, żeby ARES nie był. Przecież mam ten jego do darów. Więc sobie mogłem to zrobić. Miałbym chociaż jeden dar ARESA, to miałbym już większe szanse, że się zrespi, bo tak działa. Tak mi się wydaje, że to działa. Natomiast leci w tą stronę. Nie chcę tego wspólnego widać zobaczyć tylko dlatego, że to jest to pierwsze, co było ulepszone. To jest jedyny powód, dla którego się go nie użyłem. Wiedząc, co Typhon mi za chwilę zrobi pewnie. Boli ten brak ARESA. Nie. Nie chcę używać tego heala, ale chyba będę musiał. I don't think so. Dobra, leży. Just his tail. Kto mi da? Dobra, tam czyta. Go, Freenos. Jest Hermes. Dar Hery, którym zaryzykowałem, nic mi nie dał. Lord Hermes. It is I. Chociaż? Infinite possibility. Więcej many zużyję, spoko, ale aktywuje mi się to, że wszystkie dary są rzadsze. Co sprawia, że po prostu mam więcej obrażeń. All right, Em, I don't want to hold you up now that you're here. You've got important business after all. Just making sure you made it in one piece. Still in one piece, Lord Hermes, but we'll see how long that sticks. Though who knows, perhaps Typhon will flatten me instead of tearing me to shreds. Oh, that is grim. Although you know what else is? This entire situation we're in. I mean, look at this place. So how about we both get out of here? Nie obraziłbym się, nie wiem, któryś z bogów chce mi pomóc. A nie, ja się popierdzam z prawicą potworów. Chodź, Typhon, pokaż swój świetny ryj. Dostałem obrażenie, zanim ten ogon opadł. Znowu ginę przez to, że coś nie działo. To nie zginę przez hitbox, którego tam nie było. Bo nawet na montażu nie było tego widać. Że nie było wiadomo, od czego ja tam zginąłem. Wniosek?
Ja na niego muszę iść sztyletami. To jest broń, na której mam najwięcej szczęścia. Drugi wniosek, potrzebuję ARESA. Bo bez ARESA nie wiem co jest do zrobienia. Całkowicie szczerze. Bo ARES po prostu jest popieprzony, jeśli chodzi o... Muszę dostać raz, że ARESA, dwa, że muszę dostać ten jego dar, że... Jak na czarach zostaje to koło. Wtedy mam szansę. Bez tego nie wydaje mi się. Kronosa idzie w miarę łatwo już pokonać, bo jestem wyuczony co robi. Tajfun to jest dla mnie dalej jedna wielka niewiadoma, to jest dla mnie porażka. Nie jestem w stanie łatwiej z Tajfunem. Co tu się niby zrobiło? A, mogę się uleczyć. Melinoe. Topór na Cerber'a. A na sztylety jest ta cholera zwana... No właśnie, ta cholera zwana Prometeuszem. Ulepsz ten... Ulepsz do końca to. Czekaj, może powiem przepowiednie. Odbierzemy przepowiednie. I to jest koniec materiału. No! Ty, co się tam tu nie byłeś? Will this truly come to pass? Good. Ja mogę przysiąc, że Moros tu przed chwilą stał. Ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.